Hello students, welcome back. Wish you a wonderful morning. Hope you have done your assignments. I think positively. Can you say what are the different categories discussed in our last class? Yes, we discussed about two kinds of essays. First one is formal essay and another one is informal essay. Then we also discussed about its categories. Formal essay can be divided into two kinds, periodical essays and critical essays. Then informal categories includes biographies, autobiographies, memoirs and diaries. These are the main topics discussed in our last class. Today, I am going to discuss about a famous essayist and his work, The Dream Children, a Reverie, written by Charles Lamb. It is a periodical essay. What is the feature of periodical essays? The publication will be in a repeated manner. It will be daily, weekly, monthly, etc. ഈ ഒരു സ്റ്റോറി, അതായത് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ ശരിക്കും നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് തോന്നുക, ഒരു കഥ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ചാൾസ് ലാംബ് തൻ്റെ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Charles Lamb was born on February 10, 1775 in London. His father, John Lamb, was a clerk to Mr. Samuel Salt, a barrister in the Inner Temple. His mother, Elizabeth Field, was the daughter of the great-grandmother Field, whom he refers to in Dream Children. In October 1782, Lamb was enrolled in Christ Hospital, a charity boarding school, where he became intimate friend of Samuel Taylor Coleridge. He was the romantic English poet, essayist, and critic. His best-known works are Essays of Elia and for the children's book Tales from Shakespeare, co-authored with his sister. He was the youngest child in the family. His sister's name was Mary Lamb and brothers John. Mary suffered from mental illness and in 1796 she stabbed her mother to death during a mental breakdown. She was confined to mental facilities for most of her remaining life. In 1792, Lamb had an unsuccessful love affair with a young woman named Anne Simon. In 1796, he spent 6 weeks in psychiatric hospital at Hoxton. Their last move was to a sort of sanatorium at Edmonton near London in 1833. There, while out walking one day in 1834, Lamb fell. He died of a bacterial infection a few days later. Mary lived on with a paid companion till 1847. The Dream Children, a Reverie. What is the meaning of reverie? A state of being pleasantly thoughts or daydream. That is the meaning of reverie. പകൽ സ്വപ്നം എന്നതാണ് reverie എന്നതിൻ്റെ മീനിങ്. Charles Lamb begins his essay with children love to listen to stories of their elders as children. എങ്ങനെയാണ് ആ എസ്സേ ആരംഭിക്കുന്നത്? കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മുതിർന്നവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്റ്റോറികൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചാൾസ് ലാംബ് ആ എസ്സേ ആരംഭിക്കുന്നത്. Charles Lamb starts his essay by depicting to his small kids, John and Alice, the stories of his youth when he used to live with his incredible grandma, Mrs. Field. ഇവിടെ ആരോടാണ് ചാൾസ് ലാംബ് ആ കഥ പറയുന്നത്? ടു ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, ആലീസ് ആൻഡ് ജോൺ.
Alice and John were the imaginary children of Lamb. Then his name was James Elia. In this reverie, his name was James Elia. Then we know that Charles Lamb was a chronic bachelor. He was an unmarried person. He had no children. So, Alice and John were the imaginary children of James Elia or Charles Lamb. Then he talks about Mrs. Field, the grandmother of Charles Lamb. The children wants to know about their great grandmother. കുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ആരുടെ സ്റ്റോറിയാണ്? അവരുടെ മുത്തശ്ശിയല്ല, അവരുടെ മുതുമുത്തശ്ശിയുടെ കഥയാണ്. അതായത് ലാംബിന്റെ ഗ്രാൻഡ് കുറിച്ചാണ് കുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. Then here we can see Elia's children gather around him to hear stories about their great-grandmother Field, who lived in a mansion. Mansion means large house. ഇവിടെ കുട്ടികൾ ചുറ്റും ഏലിയയുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കഥ കേൾക്കാനായിട്ട്. അദ്ദേഹം ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ആ സ്റ്റോറി പറയാണ്. അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്? ഒരു വലിയ മാൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കൊട്ടാരാണ്, വലിയ എസ്റ്റേറ്റ്, വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് മാൻഷൻ എന്ന് പറയാം. That she cared for on behalf of a rich family who lived in a different mansion. അതായത് ആ മാൻഷൻ ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ സ്വന്തമായിരുന്നില്ല. അവരവിടുത്തെ ഒരു കെയർ ടേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീപ്പർ മാത്രമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥര് വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, വേറൊരു മാൻഷനിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. Young Alice carves at Elia's recollection of that rich person, removing a detailed wood carving depicting the story of the children in the wood and put up an ugly marble thing instead. ആ മാൻഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, അവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഗോസ്റ്റുകൾ എന്നും വരും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കല് സാധാരണയായിരുന്നു. അതായത് ആ വലിയ മാൻഷനിലെ രാത്രിയിലെന്നും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഗോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബല്ലാഡ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആളുകൾ അത് പാടി നടന്നിരുന്നത്. At Field's funeral, Elia recounts, everyone praised her goodness and religious faith. She was a great dancer until she was stricken by cancer. But even the grip of that disease, she didn't lose any of her good spirits. She was convinced that 2 ghosts of infants lived in her mansion, but she didn't consider them harmful, so it didn't bother her much. But the young Elia was terrified of them and always needed help getting to sleep even though he never saw them. Young Elia used to wander the grounds of the mansion, admiring all of the marble birds and wondering when he may himself turn into one. He spent his days picking the various fruits from around the estate. യങ് ഏലിയയ്ക്കും ബ്രദറിനും എപ്പോഴും ആ മാൻഷനിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. അവിടെ നിൽക്കുന്ന മരത്തിന് മുകളിലുള്ള പഴങ്ങൾ, ആ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഒരിക്കൽ പോലും അവരതൊന്നും പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മുതിർന്നില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അത് അവരുടേതല്ല, അവരതിൻ്റെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്ന ആ പഴങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുക്കുക മാത്രമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിരുന്നത്. ഏലിയ continues that Field loved all of her grandchildren, especially Elia's elder brother John. He was a handsome and great-spirited young man who rode horses
from a young age. John used to carry Elia around on his back when the younger brother became lame-footed. When John fell ill, Elia felt he wasn't able to care for her brother as well as when John had cared for him. And when John died, Elia was reserved in emotion but consumed by a great sorrow. At this point in the telling, Elia's children start to cry, asking not to hear about their uncle, but to hear about their dead mother instead. The children wants to change the topic because they were worried about the deaths of their great grandmother Field and Uncle John. So Elia narrates the story of Alice. He tells about the 7 years he spent courting their mother Alice, all of its difficulties and rejection. But when he goes to look at his daughter Alice, he felt that Alice was sitting in front of him. ഇവിടെ ആലീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്, ആലീസിന്റെ കഥ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന യങ് ആലീസിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ലാമ്പിന് തോന്നിയത് എന്താണ്? തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ആലീസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് തോന്നിയത്. അതായത് അമ്മയുടെ ചില റിസംബ്ലൻസ് ആ കുട്ടിക്കുള്ളത് പോലെ ചാൾസിനെ ഫീൽ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് they began to faint. അവര് പതുക്കെ പതുക്കെ മായാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. they were disappeared. അവര് പതുക്കെ അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷരാവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചാൾസ് ലാമ്പിന് തോന്നുന്നത്? a disembodied voice tells Elia that. ഏലിയോട് ഒരു വോയിസ് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. they are not Alice's children. എന്താണ് പറയുന്നത്? they are not Alice's children. We are not Alice's children. We are not your children. We are just dreams. ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാണ്. With that, Elia wakes up in his armchair. അതോട് കൂടിയിട്ട് ഏലിയ ആ ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഡ്രീമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. വിത്ത് ഹിസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ബ്രിജറ്റ് ബൈ ഹിസ് സൈഡ്. അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ബ്രിജറ്റ്. അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള മാരി ലാമ്പിനെയാണ്. അവൾ മാത്രമായിരുന്നു അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജോൺ ആൻഡ് ആലിസസ് വർ ഡിസപ്പിയേർഡ്. അവർ രണ്ടുപേരും അപ്രത്യക്ഷരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്രയാണ് ഡ്രീം ചിൽഡ്രനെ കുറിച്ച് ചാൾസ് ലാമ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി. Whom does Lamb refer to as faithful Bridget by side? Lamb had a sister, Mary Lamb, who did not marry since she had attacks of insanity. She has been referred to here as faithful Bridget because she never married and was Lamb's only companion in his life. What is the significance of the title Dream Children? Like many romantics, Lamb too possessed a nostalgic love for the past, and his imagination effectively transported him to another world. Dream Children is the delightful dream of a man about his imaginary children out of his imaginary marriage with his beloved. The essay highlights the themes of loss and regret in Lamb's life. The essayist reflects nostalgically on his childhood and regrets the loss of his dear ones. He also feels depressed on the loss of his unrequited love, Alice, and regrets not marrying her. Alice was the personification of Anne Simons,
whom Lamb said he unsuccessfully courted for 7 years before she married a pawnbroker named Bartram. The dream children are the imaginary children of Lamb and Anne Simons that might have been.